So let's continue to chapter 3, Introduction to Socket Programming. Alright, on this chapter, learning outcome, after you complete this chapter, students should be able to describe components involved in network programming. And second one, students should be able to discuss the basic network programming criteria. Alright, so ada dua situ, component in network programming and criteria for basic network programming. Alright. Next, we start with coding. Ada 40 lines here. Okay, ada 40 lines. And then ada banyak section. One. Oh, tak boleh pergi. Okay, the first section, line 1 until 5. Okay, this is a header. Okay, header file that are necessary for compilation. So kita balik tengok. Alright, so header ataupun library lah. Library sys socket.h, arpa inet.h, standard input output. Okay, .h ni file lah kan. Okay, time.h, universal standard.h. Ni selalu kita pakai dalam C. Okay, untuk socket programming kita pakai syssocket dan arpa inet.h. Okay, this is our standard lah. Okay, that's why waktu install BSD itu saya pilih FreeBSD, pilih source code kan, sebab dia semua ada source code, dia ada ni socket.h, inet.h, standard io.h. So from time to time benda ni akan berubah. Ada yang akan masuk ke macam stdio jadi stdlib kan. Ada yang masuk dalam type.h kan. So kamu kena google lah untuk tengok. Kadang-kadang ada error untuk coding yang lama-lama. Okay, so header file ni buat apa? Okay, allow header file is necessary for compilation. This allow us to access socket, symbolic types and few required function. Okay, so the second section in our coding is define. This is a kita declare lah. Alright, we declare maximum buffer 128 and we declare daytime server port as number 13 lah. Okay, 13 is a daytime server port. Okay, so declaration is on a constant. Okay, so kamu kena belajar constant dengan variable. That is a basic of programming. Okay, constant ni kalau kamu dah set macam tadi 13 untuk port number, so dia akan tetap 13. Variable dia boleh berubah-ubah lah kan. Yang ni constant kita tetap. Alright, so kita guna define lah untuk constant. Okay, kita set dua benda. Satu, maximum buffer to send response, and the second one is port number to be used. Alright, so kita masuk kepada main. Kalau kau belajar C++ ataupun Java, kita ada main kan, public main, int main, void main. Macam ni int main tapi dah ada void sini kan. Int, so akan return value as int lah. Alright, so next we have int struct, char and time. So yang ini kita declare as variable. Yang beza variable dengan apa ni, constant tadi kan. Okay, so our program start and we declare variable to be used. Okay, clear. Next, time to declare the socket. So kita declare, because socket is in integer, we return integer value. So kita declare serve fd kat sini, server. Sekejap untuk ni dulu. Okay, ni sini kan.
lagi. Birthday pula kan. Sorry. Ada interrupt sikit. Okay. Tak mana tadi? Okay, declare variable. After that, kita declare socket. Okay, firstly kita declare socket as integer kan, server FD, server file descriptor lah kan. Alright, so kita declare as file descriptor server FD kat bawah kat atas. Nanti on line 11. Then we put letakkan dia as socket function lah. In this function we have 3 parameters yang ada koma ni. F_inet, first f_inet, second sock_stream, and third is 0. Okay, so apa benda tu? Alright, so kita create socket with the following properties. Family of AF_inet for internet communication. Second one, protocol of sock_stream for TCP connection. Okay, yang ketiga kosong tu adalah for our default protocol 0 lah. Right kan? Tengok balik tadi. Ni kan? Okay, 0. 1, 2, 3. Ada 3 parameters. Okay, kat sini ada 2. Next kita initialize, okay, memory by memset, and then follow by AF_inet again in socket in family address, socket address, and then port. Alright, so for port we put hash tone. Nanti kita akan tengok the network by orders. Okay, so kita swap. Kita tak tulis port equal to daytime server port. That mean ataupun socket in port equal to 13, right? Okay, because kita kena swap dulu from CPU to network. So maksudnya by order dia tak sama kan. Oh ni ada sini by order. Okay, semula. Before a socket can be used, it needs to be initialized. First, memset clear the address structure, and then we define the family as AF_inet, macam kat atas tadi, and we define the incoming address as in address_any. So indicate that server will accept connection from any interface on the host. So kalau kata kita nak from specified IP saja or IPv4, so kita pakai hash to network long. Okay, kita tak pakai short macam tak sat, kita pakai short lah, hash tones kan. And then we initialize port with our daytime port number, pakai hash tone tadi kan. Alright, hash tone. Alright, so kita tengok tadi mana? Ini kan, HTONS, host, TO2 network short. Alright, so that for port number. Kalau untuk address kita pakai long kat sini. Nampak tak? H2 network long in address_any. So kalau kata kita pakai IP address, kita letak dalam function ni jugalah, host to network long. Okay, kita tak boleh letak address sama dengan 192.168. Kita nak letak apa tu? Takkan kita nak letak nombor kan, sebab dia bukan nombor. Dia kalau ada 3 titik kan, 192.168.0.1 kan, dia bukan consider as integer. Dan kita tak boleh declare dia sebagai string kan, letak code, double code kan. Right, so kita kena letak dia dalam function, this function lah. Next we go to code line 23. Boleh follow Right, so bind,
kita start dengan bind. Tadi dah ada socket and then kita ada bind. Bind kita ada 1, 2, 3. Ada 3 parameters juga. Okay, dalam parameters kita ada struct address. Okay, ada server address. And then kita ada function size of server address. So kita minta size berapakah length untuk server address kita. Okay, yang first kita put on our socket FD kan, integer kita, and then struct server address, and then size of server address, length of server address. Okay, so it will configure socket based on open data initialized in the address structure. Next, the third function is listen. Mula first socket, then second bind, third is listen. Okay, ini nampak simple, ada 2 parameters je. Listen, socket, server FD ni. Okay, and then 5. So it permits incoming connection and declare how many connection can be accepted. So sini kita letak 5 kan. We put 5 there. And then next, line 27, while 1 or while true, we will accept all incoming connection kan. So kita put the accept there. The fourth function tadi socket, bind, listen, dan yang keempat adalah accept. So kita ada accept. Ini ada 3 juga. Okay, 3 parameters, server FD, struct socket address, null, and then access as null. So kita akan welcoming banyak lah kan. Alright, so when a client connects, the socket call returns a new socket to handle client connection. Note that server FD is used solely to accept connection and is not used for data transfer. Belum transfer lagi. Okay, if connection occur, so kita akan set current time as time lah, and then kita akan hantar dia on buffer. Okay, we will put the current time on buffer, max underscore buffer yang kita set, kita declare tadi dekat constant 1 to 8 kan, 1 to 8. So buffer kita 1 to 8 untuk letak time, and then kita declare as time. Kita akan hantar dalam printf lah. Okay, time buffer. Okay, so dah ada time buffer. So kita akan write connection time buffer. Okay, dan akan diterima sebelah sana lah. Ni this is a server side. Okay, so client akan terima nanti, akan kalau kita write dia akan read, ataupun kalau kita send dia akan receive. Tapi boleh juga write dengan receive, send dengan read boleh. Tak boleh. Yang tak boleh write dengan send. Dua-dua nak bercakap tak kan? Siapa yang nak terima? Alright. Okay, so it obtain current time using time function, assign this value to our declared buffer earlier. Okay, so kita write. Data is sent to the client using the write call. Okay, write function call. So here we specify the socket use data to be sent and the length of that data. Last, jangan lupa kita close connection. Yang lain ni kita tutup bagi syntax, tak ada error lah. Alright, close the connection. Close ni untuk apa? Alright, close the socket once communication is completed. Note that only the communication socket is closed. The server socket is still listening, okay, for new incoming connection. Okay, ignore the typo situ kan, spelling error. Okay, habis kita punya
server part. Okay. Next, nak tengok sebelah sana. Untuk kita akan buat dua program. Satu yang hantar time, satu lagi akan terima time. Okay, yang sebelah lagi kita set as client lah. Okay, tak panjang macam tadi. Tadi ada sampai 40. Now we have 23 line. Okay, tak banyak. Alright, so kat sini kita ada, oh sorry, tak masuk sekali dengan header. Kena masuk sekali header lah. Yang ni tak masuk header tak boleh kak, sebab kita nak compile asing. Alright, so letak header, dapat dekat 30 juga tu kalau letak header banyak-banyak kan. Library banyak-banyak. Okay, int main, and then declare variable connection fd in socket address in server address, chat time buffer, max buffer. Okay, and then kita macam server juga, kita kena declare socket dalam variable kan, pada return value. Okay, socket finet sama, socket underscore stream sama, zero sama, parameter sama. So nama ni boleh jadi tak sama, tak, sebab this is a program, other program. Okay, yang satu lagi adalah other program. Okay, program tak sama. Ni program lain, sana program lain. Okay, note that you also have a mem set sama, kena initialize, set family finet sama. Okay, port kena sama, and then address dia adalah di sendiri lah, sebab dia yang nak connect kan. Apa ni, tiba-tiba ada ni salah tekan ke? Right. Okay. Cuba tengok. Lepas socket tadi ada listen. Untuk client kita tak ada listen, and then kita tak ada bind pun. Alright. So sana bind, sini akan connect. Sini akan start connect, bagi hantar connection kepada siapa-siapa yang dia nak. Okay. And then sebelah sana akan accept. Alright, so while bila diterima buffer tadi, time buffer tadi, so kita akan buat read lah. Tadi write, so akan read. So read kita adalah sm print. So dia akan print lah, dia print time buffer ni. Okay, print f, nampak tak? Time buffer. And don't forget to close and return the number, return the integer number lah. Okay. Okay, clear setakat tu. Close, return. Yes. Alright, so kalau tengok sini ada error sikit. Dia punya lari ya. Sepatutnya connect dengan accept, read kepada write. So kat sini ada socket server ni, patutnya jatuh bawah sikit lah ni kan. Yang ni patut bawah. Socket, dia ada socket, bind, listen. Okay, accept, sini connect, so sini accept. Snip lah. Okay, mananya sini kan. Sebab nampak socket sama. So on server kita ada bind and then listen. So after bind, okay, we listen if any incoming connection. So kita ada sini connect, kita akan connect. So connect will establish, connection will establish by accept function call in server side.
Okay, connection establishment. And then dah connection dah berjaya, sukses. So dia akan start data transfer client to server. So sebenarnya terbalik ya. Sebenarnya terbalik kan. So server yang akan hantar information kepada server akan hantar information kepada client. So yang sini write, so sini akan read. So kalau tak mahu pakai read, so dia boleh pakai receive, R-E-C-E-I-V kan. Okay, cuba tengok receive punya function call. So lastly we will close both on client and server. Okay, 12 suku dah. Sikit lagi ya. Now kita dah sampai dekat network by order. Alright, so on network by order kita ada, for example we have a 32-bit number 0, 1, 0, 2, 0, 3 and 0, 4. So address selalu kita akan pakai macam ni lah, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Okay, so kita tengok dulu little endian. In little endian, least significant byte first, most significant byte last. Okay, so selalu dalam Intel processors. Untuk big endian terbalik ya. Big endian kita most significant byte first, least significant byte last. So dulu dalam Motorola processor yang digunakan untuk Macintosh Apple lah. Okay, patah balik tadi. Sorry, terlajak pula dah. Okay, so beza antara dua ni, little endian. Okay, kalau kata address dah 01, 02, 03, 04, lepas tu kita ada number 01, 02, 03, 04. So content dia dah ikut address, dia tak ikut. Okay, 04 ni dekat address 1, 03 dekat address 2, 02 dekat address 3, 01 dekat address 4. Kita ada 32 bit number kan, dia terbalik, nampak. But in big endian, okay, dia sama. Address 1, 01, address 2, 02, address 3, 03, address 4, 04. Katakanlah kita ada 16 number saja. Kita ada 16 number saja. 0102 untuk kita ada 16 number. So kat sini 0102 akan jadi 0201. Okey. Senang kan? Okey. So untuk big endian, so dia akan nampak samalah untuk 16 bit number. Example lain lah. Alright, so untuk big endian ni, so value stored in packet header are in big endian, also known as network byte order. So kita nak lalu dengan network, so kita pakai big endian. Processor Intel kan pakai little endian. Untuk menggunakan network, kita pakai big endian. Okay, that's why kita perlukan swapping by order. Yang tadi kan, yang tadi kita ada swapping by order. Kita ada Hton S kan, host to network short. So dia nak hantar kepada network sebelah sana, host, daripada host kepada network. So short, this is a port number kan, port number kan. Okay, kalau kita nak hantar terbalik, network tu host. Okay, kalau untuk IP address, so kita pakai long. Boleh. Alright, so habis salah, ni bukan Prezi.
Sini Prezi. Okay, so the socket API provide 4 functions to convert from host byte order to network byte order and vice versa.